Muted.
The ball should be okay now. Am I reaching it now? Right. Okay. So let's begin the session without any delay. We've covered three topics: subject-verb agreement, tense, and voice yesterday. And we also looked at some examples. We practiced some questions on subject-verb agreement and tense. Right. Now, let's take a look at some questions based on active-passive voice. But before that, if you remember, I told you there are some exceptions, some points that you've got to keep in mind when it comes at those points. Let's begin. Point number one. Let's see. People, take a look at these two examples. The first example is the sun rises in the east. Now, this is the first example, and the second example, let's say they are going to the temple. All right. Now, let's take a look at these two examples. Very simple examples, very easy examples, but we are trying to understand the problem, the exceptions with these sentences. First sentence, the sun rises in the east. Which tense is this sentence representing? The sun rises in the east. The first example. Simple present, very good. How did we confirm it? Because we've used a V1 in terms of RISCS, rises. Now, my question. The first sentence, is it representing an active voice or a passive voice? The sun rises in the east. Active voice, very good. Now, can I change this sentence to a passive voice? Can I frame a passive voice for this example? The sun rises in the east. No, I can't. Now, if someone asked you, why can't we frame a passive voice for this particular sentence? What's the answer you'll provide? Right. Now, people చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న రూల్ ఏంటి అంటే for universal truths, for statements of fact, for regular actions, you cannot frame a passive voice. That's okay. Someone typed incorrectly. RISCS is an intransitive verb, people. Remember these two words. One is RAISC and the other word is RISC. What's the difference between these two words, RAISC and RISC? Very simple. RISC, the second word, is used when something comes up automatically. But RAISC is used when there is an effort involved in bringing something up. So, effort unte RAISC. Effort lekapothe automatic ga paiki vaste RISC. So, based on that logic, RAISC, raise, becomes a transitive verb. Raise anedi transitive verb. Kani rise anedi intransitive verb. Intransitive verb. Right. So the rule that I told you, okavela gurtuledu ante raskondi, for an verb there is no passive voice. For an intransitive verb there is no passive voice. Right. So you can give the explanation in two possible ways, two different ways. Two different ways. One thing is the sun rises in the east is a universal truth or a statement of fact or a regular action. Hence, I cannot frame a passive voice. What is the second explanation that you can provide? Very simple. RISE is an intransitive verb, and for intransitive verbs, we cannot frame passive voices. Two different ways of providing the explanation. Right. Now, let's consider the second example. They are going to the temple. Which tense is this sentence representing? They are going to the temple. Present continuous, perfect, very good. And what is the voice? Is this active voice or passive voice? Active voice, very good. Now, what is the passive voice for this sentence? Passive voice cheppandi, they are going to the temple.
No passive voice. Enduku, what's the reason? Why is there no passive voice? Very simple, people. What's the verb I've used in this sentence? Going. What is the V1 form of going? Very good. V1 is an intransitive verb. Correct. Intransitive verb. So what's the rule? An intransitive verb will never have a passive voice. Right. So that's the point. An intransitive verb will not have a passive voice. Right. So this is point number one, transitive, intransitive. But how can we confirm if a verb is a transitive verb or an intransitive verb? Very simple. Remember two words, people. Remember WHAT, what, and you can also remember WHOM, whom. These two words could fit word. Now, when you take a look at the statement, and if you are able to frame a question with words what or whom, and you will get the answer, such statements will have transitive verbs. If you frame a statement and you are unable to frame a question using what or whom, such statements will have intransitive verbs. So this is another shortcut, people. So remember what and who. Let's take a look at this very simple examples. Now I'll say, she bought a camera. Which tense is this statement representing? She bought a camera. Simple past, very good. Active voice, passive voice. Active voice. What's a passive voice for this statement? She bought a camera. Is a passive voice. A camera was bought by her. Correct. Right. So we are able to frame a passive voice for this statement. And what's the logic involved, Annapudu? Let's suppose I go to a person and I'll say she bought, and I place a full stop. What's the question the other person might ask you? She bought with a full stop leads to which question? What did she buy? Correct. So we are able to frame a question with what? Mari what toti question frame cheyagalgamo ante aa statement lo a verb undi. What's the verb in the statement? Very good. Transitive verb. So B-O-U-G-H-T, bought kada. What is the V1 for bought? Buy. So buy is a transitive verb. This is the second way of confirming a verb. Either it's a transitive or an intransitive verb. But what is the underline? What's the statement that you've got to remember? What's the conclusion? An intransitive verb will not give us any passive voice. So that's the point. Right. People clear? Clear with transitive, intransitive? Right. So let's take a look at the next point. So next point, a little tricky because usage and competitive exam based cheskuna question. Right. Now let's take a look at this simple example. Now I'll say, Raj gave a present to Ravi. Now, ఇది మనం రెగ్యులర్ గా చూసే సెంటెన్స్. నా ఈ సెంటెన్స్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసుకోండి నేను. Raj gave Ravi a present. Right. Let's suppose this is the example. This is how I've changed the sentence. Raj gave a present to Ravi. A preposition thesis. I framed it in a different way. Raj gave Ravi a present. Right.
Now, same meaning game change avatledu. Now, when you take a look at such example, little careful. Now, question number 1. Raj gave Ravi a present. Represents which tense? Simple past, very good. ఎందుకంటే gave అనే V2 ఉంది కాబట్టి. So, who's the subject? Raj. What is the object? Present is the object ante okay. Now I ask you a question. ఒకవేళ present మీరు object అని చెప్తే then who is Ravi అని అడుగుతారు. So tricky. So who's the subject ante Ravi undoubtedly. Kani what is the object or who is the object అని అడిగినప్పుడు the answer that you provide is sir there are two objects. Ravi is object 1 and what is object 2? A present is object 2 అని చెప్పాలి. So there are two objects in this sentence. Now when you come across such sentences, how can we frame a passive voice? Now if you remember 8th 9th standard lo ఉన్నప్పుడు మన టీచర్స్ మనకి ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే if you come across such sentences where you have or where you end up with two objects, the passive voice can either start with object 1 or object 2 అని మనకు చెప్తారు. That's the rule that we have learned. But please be very careful with the usage. Usage in చెప్తుంది అంటే when you come across two objects, a passive voice should start with an indirect object అని చెప్తుంది. So this is the rule that you've got to remember. Competitive exams లో ఇదే rule follow అవుతారు examiner కూడా. So based on that, a passive voice should start with an indirect object when you have two objects. Now tell me what's the direct object and who's the indirect object? ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాము ఏది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్. రవి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు రవి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎలాగో చెప్తాను. పీపుల్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ విత్ ద వర్డ్ వాట్ అనే క్వశ్చన్ తోటి వాట్ అనే వర్డ్ తోటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ లో వచ్చే ఆన్సర్ లో యు హ్యావ్ ద డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. What gives you the direct object? But if you ask the question with the word combination to whom, right? So our question lo answer lo you have the indirect object. Remember this, indirect object. So what gives you a direct object? To whom gives you the indirect object. Now tell me, what's a direct object? What's the indirect object? Right. Present is the direct object and Ravi is the right. So this is the first confirmation, right? Kani with an indirect object and cheppanu. Now if indirect object Ravi kabatti passive voice Ravi to start avvali. Now how will you frame the passive voice Ravi to start avvali ante Ravi correct was given a present by Raj. Perfect. People, ఇది మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది. Do not start the passive voice with a present. Ideal గా అయితే a present was given to Ravi by Raj అని కూడా అనొచ్చు. Grammatical error ఏం లేదు. But the rule says the passive voice should start with an indirect object. This is point number 2. Clear, people? Easy. Let's see the next point. Very simple point. People, if you change an active voice to a passive voice, WHO, who becomes by whom? And when you change a passive voice to an active voice, by whom becomes WHO, who. This is the next point. So who becomes by whom becomes who. So active to passive, passive to active.
నెక్స్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? Next point, imperative sentences. Imperative sentences ante sentences which carry request, order, command, recommendation, advice, suggestion. So ilantivannitni wishes. వాయిస్ మళ్ళీ రీచ్ అవ్వట్లేదా? అందరికీయా కొంతమందికి ప్రాబ్లం ఉందా? రైట్, ఓకే. So imperative sentences, commands, recommendations, advice, suggestions, right? వార్నింగ్స్ కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే మనం రిక్వెస్ట్ ఆర్డర్స్ లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి. రైట్, నా ద పాయింట్ దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, అందులో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి కాబట్టి. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కి ఎప్పుడైనా పాసివ్ వాయిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్షూర్ దట్ ద పాసివ్ వాయిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ LET, let, రైట్, పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ ప్లీజ్ డూ యాడ్ ద వర్డ్ BE. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ BE అనే ఒక వర్డ్ యాడ్ చేయాలి. Right, that's the rule for imperative sentences. Right. Let's see one example, children. Obvious kada, imperative sentences present simple loke vastayi. Enduku ante the dialogue that you delivered now at this moment of time, what in the recommendations, advisor ananta, right? So kabatti yes, so let to start avali and BE ane word action. Now let's suppose someone came to you and said, let's say let's suppose this is the statement anukundamu, pass the salt please. What is this? This is a request kada. Now in request ki if someone asks you to frame a passive voice, what's a passive voice? Correct. Let the salt be passed. Correct. Yes. Alage evrana shut the door. Keep your mouth shut. So ఏ చెప్పినా కూడా bring the chair. So ఎలాంటి చెప్పినా కూడా advisor, order, suggestion, request అన్నప్పుడు ensure that it starts with LET, let, and BE అనే word ఒకటి యాడ్ చేసేటట్టు చూసుకోండి. Simple. Right. Let's take a look at the next point.
Let's see an example. Now, let's suppose someone said, someone tone start indi anukundamu. Now, someone right. Let's suppose key example తీసుకుందాం. Someone picked my pocket. Right. Now, ఇది active voice or passive voice or what is the tense? ఈ 2 points confirm చేయండి. Simple past, very good. What's the subject? Someone, and object is my pocket. Right. Kabatti this is subject plus verb plus object, hence active voice. Ippudu active voice ni passive voice ga change cheyacha? If yes, what will be the passive voice? Right. Normal ga మనం చేసేది ఏంటి అంటే మనము my pocket V2 kabatti yes was actually was picked by someone. My pocket was picked by someone. Ideally, this is what we type. But the problem here is you don't really have to mention the subject in the passive voice. Object plus verb దగ్గర ఆగిపోతే సరిపోతుంది. Now, the reason being, is someone అనేవాడు నాకు ఎవడో తెలియదు people. I'm not sure who the person is. That's the reason I've used the word someone in the active voice. That someone should not be repeated in the passive voice. So passive voice will be my pocket was picked. That's it. Place a full stop. And a word add cheyakoddu, someone add cheyakoddu because I know. Making sense, people? Okay. ఈ got లాంటి వర్డ్స్ యాడ్ చేయొద్దు. యాక్టివ్ టు పాసివ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఏ వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. వాజ్ వెర్ లాంటివి యూజ్ చేయండి. You will not say I got pickpocketed by someone. You will simply say my pocket was picked. That's it. ఎందుకు అంటే బేసిక్ రూల్ ఏంటి? PICKED, picked is a V2. V2 ఉన్నప్పుడు when you frame a passive voice, what are the words that you have to add? Was or were plus ed or and that's it. No changes in the basic rules. So the passive voice is my pocket was picked. So don't add the word by someone. Not required. Chala examples quote cheyachu ala. Let's suppose the police had arrested the dacoit. Arrested the dacoit. Right. Now let's take a look at this example. The police had arrested the dacoit. What's the tense and subject and object confusion? Past perfect, correct. Who's the subject? Police is the subject. The police. Police anadu the police. Right. And who's the object? Articles appudu miss chesukodu. Subject verb agreement manam already discussed chesamo. How important is an article? The dacoit. Correct. Now, how do you frame a passive voice for this example? The police had arrested the dacoit. The dacoit had been arrested by the police. Very good. A wrong answer. ఇందాక someone కి అప్లై చేసిన లాజిక్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయాలి మీరు. అంతే, సింపుల్, పర్ఫెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్.
The dacoit had been arrested with a full stop. People, you don't really have to mention the police because it is automatically understood. ఎవరు అరెస్ట్ చేస్తారు ప్రపంచంలో? అరెస్ట్ చేయగలిగే వాళ్ళు పోలీస్ ఒక్కటే కదా. మిగతా ఎవరు ప్రపంచంలో మన కామన్ మ్యాన్ ఎవరు వెళ్ళి ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేస్తారో చేయలేరు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో డోంట్ యూస్ ద వర్డ్ ద పోలీస్, నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్, ఇప్పుడు ఓకేనా? మేకింగ్ సెన్స్? అంటే కొన్నిటికి యూ డోంట్ రియలీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్, నాట్ రిక్వైర్డ్. Now, if you add it, it becomes a redundancy. అంటే చూడడానికి రిపిటీషన్ లాగా ఉంటుంది. ఏంట్రా బాబు చెప్పింది వీడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. రైట్. అనదర్ పాయింట్, ఇప్పుడు నేను ద పోలీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దట్ పోలీస్ ఇస్ ఆల్వేస్ a plural. Remember this point. పోలీస్ ని ఎప్పుడు సింగులర్ గా యూజ్ చేయొద్దు. పోలీస్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ అని ఎప్పుడు అనకూడదు. పోలీస్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బికాస్ పోలీస్ ఇస్ ఆల్వేస్ a plural. Right. Now let's see the next point. A point, and then we'll take a look at the questions. ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? 0543 కొత్త భాషలో ఏదో వర్డ్ టైప్ చేశారు. POLOIOOIIUJHHDHHHHHHHHHHH. ఏంటి అంటే ఏంటి? ఏ భాషది? ఓకే, నువ్వు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావో, డౌట్ అడుగుతున్నావేమో, ఇది ఏంట్రా బాబు ఈ కొత్త వర్డ్, ఈ వర్డ్ ఎక్కడ చూడలేదు మన లాంగ్వేజ్ లో అనుకో. రైట్, ఓకే. సో పోలీస్ ఇస్ అ ప్లూరల్. Now, let's take a look at this example. Now, I'll say, he has submitted the assignment. Okay, let's see. He has submitted the assignment. What's the tense? Subject and object. Moodu confirm. He has submitted the assignment. Present perfect, perfect. Past perfect kadu. Oh, past present. Adhen tense? Okay. So he is the subject. Present perfect is the tense. Has plus ed or en undi kabatti, and object is the assignment. Now, ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ కి పాసివ్ వాయిస్ గురించి. అసైన్మెంట్ హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్. హ్యాడ్ ఎందుకు వస్తుంది? పాస్ట్ కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. వాజ్ ఎందుకు వస్తుంది? పీపుల్, ఇట్స్ నాట్ పాస్ట్. రైట్, లెట్స్ సీ. ఐడియల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ది అసైన్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ submitted by him and type chestam. But please do remember, whenever you have a pronoun in the active voice, you do not have to mention that pronoun in the passive voice. And the passive voice lo subject mention cheyalsina avasaram ledu when you have a pronoun in the active voice. So what will be the passive voice? He has submitted the assignment key. The assignment has been submitted with a full stop. That's it. This is the passive voice. You don't require the subject. And the subject is a pronoun. Specific about a pair ledu kabatti I don't have to mention the subject. Clear, people? Doubts in leave kada? Is everything okay till here? Right. Now let's take a look at 20 questions, 15 to 20 target ka pettukundamu. Number of questions are active to passive, right? So that you'll get the feel, the hang of it. Ante exam lo vaste ela attend cheyali ilanti questions, right? So let's see.
Right, people. How's the visibility? Font size okay na? Clear? Okay, done. So let's take a look at question number 1. Rules already చూసాము, exceptions కూడా చూసాం కాబట్టి కొంచెం fast answer చేయండి. Active to passive or passive to active. రెండింటికి possibility ఉంది. So first let's confirm if the person is active voice or passive voice along with subject and object with the tense. Question 1. We have already done the exercise. Question 1. Is that active voice or passive voice? Active voice, because starting lo WEV ane subject undi kabatti S plus V plus O will always be an active voice. What's the tense in this question? Have pakkana already ane oka adverb undi, danni pakkana petteste have done present perfect. Right answer. Subject WEV and object is the exercise. So how should the passive voice start? Object to start avali. What's the object? The exercise. So passive voice should start with the exercise. Now based on that logic, the first option can be eliminated endukante it is starting with an adverb already. So this option can be eliminated. Let's take a look at B, C and D. Now what is the basic rule, people? Active voice nunchi passive voice ka change chesinappudu what should not change? Correct. So ఇప్పుడు active voice present perfect kabatti passive voice kuda present perfect lone undali. How many options have got present perfect in them? Take a look at the fourth option, D. The exercise is already done by us. Now is tarvata already ane word undi, danni eliminate chesedamu. Aa word eliminate chesiste now we are left with which word? Is done. Is done represents which tense? Is done. Fourth option. Simple present perfect, right answer, but we are not looking for simple present. Eliminated. How about the third option? The exercise had been already done by us. Already thesis there had been done. The had been done represents which tense? Had plus BEEN plus ED or EN. Past perfect. Correct. But we are not looking for a past perfect tense. Hence the answer. Correct. Right. Perfect. Right answer. Now let's take a look at the next question. Next question kuda meeku already rule cheppanu. Who can question Gandhi's integrity? People can undi kabatti it is representing a simple present tense. Now the point that you have to keep in mind, already manam discuss chesindi enti by whom Gandhi's integrity can be questioned, by whom can Gandhi's integrity be questioned? People, WHO who place lo by whom రావాలి. So ఎన్ని options లో who place లో by whom వచ్చింది? Two options, correct. A and B. కాబట్టి C and D ని eliminate చేసేయండి, A B ని consider చేయండి. People, A B consider చేసినప్పుడు active voice లో who can question Gandhi's integrity is a question. కాబట్టి passive voice లో కూడా question ఏ కావాలి. So out of the two options, ఒకటి question లా ఉంది, ఒకటి answer లా ఉంది. A the question, A the answer. First not A the answer confirm చేయండి. A option లో answer. A is the answer, but we need a question. Kabatti, what's the right choice? Correct. B is the right choice. Very simple, people. If by whom ane word తీసేసి word combination ఆ తర్వాత చదవండి. First option lo Gandhi's integrity can be questioned. That's an answer. Kani second option lo can Gandhi's integrity be questioned? That's a question. అర్థమైందా అందరికి? కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎవరికైనా? యాక్టివ్ వాయిస్ లో we have a question. కాబట్టి passive voice లో కూడా question కావాలి. Right. Gandhi's integrity can be questioned. ఇది ఆన్సర్ లా వినిపిస్తుంది. కానీ can Gandhi's integrity be questioned? ఇది question లా. Now we are looking for a question కాబట్టి we'll pick the second option. Right. Shall we take a look at the next question?
ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నానా ఆర్ ఇస్ అ పేస్ ఓకే కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు అందరూ? Right. Let's take a look at the next question. Question number 3. He presented me a bouquet on my birthday. What's the tense? Subject, object. ఈ మూడు కన్ఫర్మ్ చేయండి. He is the subject. Simple past. V2 kabatti very good. Simple past. Who's the object or what is the object అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలి మీరు ఆన్సర్? వెరీ గుడ్. టూ ఆబ్జెక్ట్స్, ఒకటి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. రైట్. అండ్ పీపుల్ ఇంకొక లాజిక్ చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడైనా వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్? ప్రిపోజిషన్ ఉందా సెంటెన్స్ లో? ఆన్ ప్రిపోజిషన్ ఉంది కదా. ఈ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ కి ముందే సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ మూడు వచ్చేస్తాయి. దట్స్ ఎ షార్ట్ కట్ యూ విల్ రిమెంబర్. గుర్తుంటుందా ఈజీగా? సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడైనా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అని ఒక ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ విల్ కన్ఫర్మ్? ప్రిపోజిషన్ కి ముందరే సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అని అర్థం. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ కి ముందే S ప్లస్ V ప్లస్ O వచ్చేస్తాయి. సబ్జెక్ట్ హీ, ఆబ్జెక్ట్స్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మీ అండ్ బోకే. వాట్స్ అ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్? a bouquet, very good, direct object. Me, indirect object. రూల్ ఏం చెప్తుంది? పాసివ్ వాయిస్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు మీ అనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని బిగినింగ్ లో తీసుకొస్తే మీ బికమ్స్ వాట్? ఐ. వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ a bouquet అనే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ నాట్ ద రూల్. సో ఇప్పుడు మనకి టెన్స్ ఏం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాము? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా. సో ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది? సో D కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్, will represents of future tense. B and C రెండు కూడా వినడానికి బానే ఉన్నాయి. I was presented on my birthday a bouquet by him. I was presented a bouquet on my birthday by him. Sounding good. పర్లేదు. కానీ నేను ఆల్రెడీ రూల్లో మనకు చెప్పింది ఏంటి? ప్రిపోజిషన్ కి ముందే సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేయాలి అని చెప్పేసాను. కాబట్టి పాసివ్ వాయిస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రిపోజిషన్ ని మీరు ఐ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ తర్వాత ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయొద్దు. బికాస్ బోకే తర్వాత ద ప్రిపోజిషన్ షుడ్ కమ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ లాజిక్ ఐ విల్ పిక్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. I was presented a bouquet. ఇంకొక సింపుల్ లాజిక్ వినండి. Now if you go to a person and if you stop at I was presented అని ఆగిపోయారు అనుకోండి, what's the question the other person will ask you? I was presented. What's the occasion అని అడుగుతారా లేకపోతే what అని అడుగుతారు? What అని అడుగుతారు. What was presented కదా. when కాదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాస్ ప్రెజెంటెడ్, తర్వాత క్వశ్చన్ వెన్ వాస్ ఇట్ ప్రెజెంటెడ్ అని అడుగుతారు. అంతే కదా, సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు నువ్వు ఐ బాట్ అని ఆగిపోయావు అనుకో, పక్కవాడు వెన్ అని అడుగుతాడా వాట్ అని అడుగుతాడు? వాట్ అని అడుగుతాడు ఫస్ట్, తర్వాత వెన్ అనే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ లాజిక్ విల్ పిక్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. సి I was presented a bouquet on my birthday by him. Now simple logic enti ante people, ee subject he passive voice lo undi kada, aa passive voice lo unna subject object ko vachetappadi ekkada place cheyali manamu? Last lo place cheyali, because s plus v plus o will be changed to o plus v plus s. Easy question kada. Right, let's take a look at the next question. Question 4. This surface feels smooth.
question. What's the tense? Simple present. Very good. What's the subject? This surface. Correct. Now we can problem enti ante ee sentence lo object ledu. There is no object. Object asalu mention e cheyaledu అని అన్నప్పుడు we'll concentrate on the tense format and we'll start the passive voice with the subject. Subject tone start cheyali. Now let's see here. Let's take a look at this example. People ఎప్పుడైనా సెంటెన్స్ లో కనుక completes అనే ఒక verb ఉంటే అది passive voice కి వచ్చేటప్పటికి ఎలా మారుతుంది? Completes becomes what? Completed కాదు. Active passive voice basic rules మర్చిపోతున్నారు. Completes ఎప్పుడు completed అవ్వదు. Because completed అనేది past tense. Completes అనేది present tense. Now give the answer. Completes becomes what? No, complete కాదు. Completely కాదు. Completely is an adverb. Examples ఉన్నాయి. Very good. Is completed. This is what I was looking for. People is or are completed అని రావాలి. Because completes is a present tense and passive voice లో కూడా present tense ఏ ఉండాలి కాబట్టి only completed అనలేదు. Is completed, are completed. Now let's apply the same logic here. When completes becomes is completed, right? Our logic apply చేసినప్పుడు now feels becomes what? Very good. Feels becomes is felt. Ante simple logic. Is felt. Right. Now, how many options have got is felt? Two options lo is felt undi. First and second option lo. Kani. If you take a look at the second option, this surface is smooth. Right? When it is felt అన్నప్పుడు who felt it అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. కానీ ఆ who అనేది ఎవడో మనకు చెప్పలేదు కదా. There is no object here. So based on that logic, I'll pick the first option. This surface is felt smooth. By whom? When? What was the surface? Where is it located? ఇవన్నీ information లేదు మనకు active words లో. So this surface is felt smooth will be the simple answer. Right. Let's take a look at the next question. Question number 5. People okay na question, sir? Is everyone able to follow simple rules? మనం నేను నేర్చుకున్న రూల్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాం అంతే. Right. Question 5. Mona was writing a letter to her father. First na confirmation ఏం చెప్పాలి మీరు? Tense, subject, object. Past continuous. Very good. What's the subject? Mona, what's the object or who's the object? A letter. Right. So ఇప్పుడు passive voice దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? A letter తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. But all options are starting with a letter. Right. Now let's concentrate on the tense form. People పడిచిన 4 options లో ఏ ఆప్షన్ లో past continuous ఉందో దాన్ని మనం ఆన్సర్ గా పిక్ చేద్దాం. First option లో was written. Very good. See, perfect. Ante simple. వచ్చేసింది ఆన్సర్. A letter was being written by Mona to her father. Right answer. Correct. Perfect. Let's see the next question. Question 6. Do you imitate others? So that's a question. And a question lo kuda manaku kavalsindi enti tense confirm chestunam first. What's the tense in the question? Do you imitate others? Simple present. So for passive voice lo kuda we'll look for a simple present tense. Now tell me how many options have got simple present in it. Correct. Which option can be easily eliminated? C can be eliminated. And because the word represents past tense, we are not looking for a past tense.
Now D లో have others been imitated by you. Have been imitated, present perfect, not the answer. Option 2, are others being imitated, present continuous, but the tense is simple present, hence the answer. Perfect, A, right answer. Right, let's take a look at the next question. Question 7. He teaches us grammar. Tense, subject, object. Simple present, very good. Subject, he, object, 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 object. మీరు గ్రామర్ అని చెప్తే మరి అజ్ ఎవరు అని అడుగుతాను, అజ్ అని చెప్తే గ్రామర్ ఏంటి అని అడుగుతాను. రైట్, కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? There are two objects. Very good. Two objects, grammar and us. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? What's the direct object? What's the indirect object? He teaches what? Grammar. Perfect. Grammar direct. To whom? Us indirect. Perfect. Passive voice దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. పర్ఫెక్ట్, అంటే అస్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అస్ ని బిగినింగ్ లో తీసుకెళ్లి ప్లేస్ చేస్తే వి. పర్ఫెక్ట్, వి తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. రైట్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఏ అండ్ సి ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. లెట్స్ కన్సిడర్ బి అండ్ డి బికాస్ అస్ ని బిగినింగ్ లో తీసుకొస్తే వి అవుతుంది. నౌ వాట్స్ ద టెన్స్? టెన్స్ ఏమని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం మనము? సింపుల్ ప్రెసెంట్ కాబట్టి విల్ పిక్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంది, ఆర్ బీయింగ్ టాట్ కాబట్టి. హెన్స్ ది ఆన్సర్ బి, grammar by him. Perfect answer. People, I'm telling you, grammar lo direct reported speech, active passive voice ante easy topics emi undavu. Difficulty level ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఈ క్వశ్చన్స్ లో? we have attempted 7 questions. Difficulty అనేది ఉండదు because there are about 7 or 8 rules that you've got to remember. Chalu, that's it. You can play around anamata. Right, easy ga question ka answer is. Let's see the next question. A, his pocket has been picked. Ilanti question already manam chusamo. Someone picked my pocket. A question. Right, his pocket has been picked. But the problem here is his pocket has been picked on the kabatti. Is this active voice or passive voice? Active kaadu, passive, passive, passive. What is the hint here? B-E-E-N. Been ochindi, has plus been plus ed kabatti idi passive voice. ఇప్పుడు passive voice కి మనకి active voice ని పిక్ చేయాలి. active voice ఏంటి అనేది తెలియాలి మనకి. రైట్, బట్ వాట్ ఈస్ ద టెన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? హిస్ పాకెట్ has been picked కాబట్టి it is present perfect. కంటిన్యూస్ కాదు, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంతే. సో ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ లో కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ హావ్ గాట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో దే హ్యావ్ హిస్ పాకెట్ పిక్డ్. ఒకవేళ హిస్ పాకెట్ తీసేస్తే హ్యావ్ పిక్డ్ అని ఉంది. రైట్, అది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. సెకండ్ ఆప్షన్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఎందుకంటే హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇస్ పాసివ్ వాయిస్, కానీ మనకు ఆల్రెడీ పాసివ్ వాయిస్ వచ్చింది. వి గాట్ టు పిక్ ద active voice. So B can be eliminated. Can I apply the same logic on the third option also? Has been ochindi kabatti it is passive voice. Right, so if B and C can be eliminated, so we are left with A and D. Now we renditlo if you read both the options, ideal ga first option lo they have his pocket picked ane daniki sense ledu.
కానీ టెన్స్ ఏంటి అని ఎవడని అడిగినప్పుడు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ సార్, బట్ హూ ఆర్ ద దే దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఆ దే ఎవడో మనకి తెలీదు. హిస్ పాకెట్ హ్యాస్ బీన్ పిక్ దగ్గర దేర్ ఇస్ అ ఫుల్ స్టాప్. కాబట్టి ఆ ఎవరో తెలీదు. సో ఐ రీప్లేస్ దట్ వర్డ్ విత్ someone. So the answer, fourth option. Someone has picked his pocket. Right. Next question. Question number 9. My uncle promised me a present. Three things. Aiming confirm cheyali meer naku. Tense, subject, object. Two objects. Very good. My uncle is the subject, promised is the verb, which is a V2, kabatti simple past tense, and objects, two objects are present on the me only. Who's the direct object and who's the indirect object? Our present is direct and me is indirect. Ippudu passive voice me to start avali, me ni beginning lo తీసుకెళ్తే me becomes I. So based on this logic, first option can be eliminated ఎందుకంటే a present to start అయింది కాబట్టి. Now consider B, C, and D. All three options are starting with I. But what's the tense we have confirmed? Promised is a V2 kabatti simple past tense. Now we look for simple past tense. Hence I can eliminate C because had been promised is present, past perfect tense. Ippudu B and D lo I was promised. Baane undi. But what does the rule say? Preposition లేదు కాబట్టి my uncle should be placed at the end of the sentence. Last lo place cheyali. So I was promised a present by my uncle. Right. Second option. Perfect. Right. Question 10. Rain disrupted the last day's play between India and Sri Lanka. Confirmations? I need the tense, subject, and object. Simple past, very good. What's the subject? Rain is the subject, perfect. What's the object? The last day's play, perfect. ఎందుకు అంటే బిట్వీన్ ఇస్ అ ప్రిపోజిషన్ కి ముందే ఏం వచ్చేయాలని చెప్పాను నేను. ప్రిపోజిషన్ కి ముందే right. Let's see the next question. Question number 11. Quite an easy question. Darjeeling grows tea. Confirmation చెప్పండి first. Tense, subject, object. Simple present, very good. Subject. Darjeeling and object. T, correct. So passive voice should start with T. Any options T to start అవుతున్నాయి చూడండి. A, B and D. C can be eliminated. Tense, simple, present. Any options for simple present to go చూడండి. Fourth option lo T is being grown in Darjeeling. Adi present continuous. So eliminated. A and B. T grows in Darjeeling. T is grown in Darjeeling. Very simple, people. Completes is completed అయినప్పుడు, feels is felt అయినప్పుడు, grows ఎలా మారాలి? Is grown గా మారాలి. Logic okay na? Grows becomes is grown కదా. Is plus ed or en లేకపోతే అది passive voice అవ్వదు. T grows in Darjeeling. అది మళ్ళీ active voice లో ఉన్న ఆప్షన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. Right, so we'll pick the second option. Right.
Let's see, next question. A stone struck me on the head. Tense, subject, object. Simple past, very good. Subject. A stone, very good. Object. Me. People ikkada two objects levu. Logic miss avutunnaru meeru. What's a preposition in the sentence? On kada, on ki munde em vachestayi manaki? On ki munde SVO vacheyali. Ippudu cheppandi. Subject enti, verb enti, object enti. A stone is the subject, struck is the verb, me is the object. People ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది నాన్న, ఇందులో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ లేవు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మీ కాబట్టి ఆ మీని బిగినింగ్ లో తీసుకెళ్తే మీ బికమ్స్ ఆర్. సో ఇప్పుడు పాసివ్ వాయిస్ ఐ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లాజిక్ నేను బి అనే ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ మై హెడ్. సో కన్సిడర్ A, C and D. Tense ante simple past kada. So if it's simple past, any options lo undo chuskondi. Based on this logic, we can eliminate the third option. I had been struck. Endukante that is past perfect. So first and fourth options are good. I was struck. I was struck. So, but which of these two is a better choice? People subject enti? A stone kada. మరి ఆ స్టోన్ ని ఎక్కడ తీసుకెళ్లి ప్లేస్ చేయాలి పాసివ్ వాయిస్ లో? బిఫోర్ ప్రిపోజిషన్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉండే లాజిక్. ఆ స్టోన్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకెళ్లి మనం లాస్ట్ లో ప్లేస్ చేయాలి. రైట్, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ లాజిక్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. ఆ స్టోన్ అనేది లాస్ట్ లో ఉండాలి. కరెక్ట్. I was struck on the head by what? By a stone. వెరీ సింపుల్ లాజిక్ పీపుల్. మీరు వెర్నాక్యులర్ మదర్ టంగ్ లో మీరు ఆలోచించండి కొన్నిటికి. రైట్, ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎవడైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నాకు దెబ్బ తగిలింది అంటే అది ఎవడు కొట్టాడు అని అడుగుతారా, లేకపోతే ఎక్కడ తగిలింది అని అడుగుతారా? నార్మల్ గా మనము అలా ఆలోచించండి. సమ్ టైమ్స్ that thought process will really help you. So based on that logic, we'll pick the fourth option. I was struck on the head by a stone. People clear logic, okay na? Right. కొన్నిసార్లు it is advantageous vernacular లో ఆలోచించడం, కొన్నిసార్లు helpful. Right. So we'll go with the right. So these are some questions based on active passive voice. ఇంకా కొన్ని questions ఉన్నాయి. Right. But okay. ప్రస్తుతానికి ఉన్న ప్రాక్టీస్ చాలు. So we are done with questions on tense, questions on subject verb agreement, and also questions on active passive voice. Right. So after the break, 11:30 ki, we'll start direct and reported speech along with some questions.
direct reported speech. Once we are done with the questions అయిపోయిన తర్వాత we'll move on to articles లో కూడా basics మీకు already తెలుసు, but let's see కొన్ని basics helpful గా ఉంటే చూద్దాము. So our target ఏంటి అంటే ఇవాళ we'll take a look at 12th question ఉంది కదా 12th question. So what's the doubt? Subject verb object kada. ఈ subject verb object అనేది preposition ముందే వచ్చేస్తే that's a logic applicable in active verbs, right? So a stone is the subject, struck is the verb, me is the object. So passive voice object తో start అవ్వాలి కాబట్టి it should start with I, and tense is simple past tense. So we've got two options which have, let's say, the simple past tense. First option, last option. And what is the logic that I told you? I was struck. What's the question the person will ask you when you say I was struck? ఎందుకంటే I was struck అంటే first question will be where, and తర్వాత who struck you or what struck you అని వస్తుంది. Right. I read book అని ఎవరైనా అడిగారు. I read book కి a book is read by me లేదా a book was read by me based on నువ్వు ఏ టెన్స్ లో యూజ్ చేసావు READ అనే వర్డ్. Is read లేదా was read. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే కదా, రైట్? వేర్ అని అడుగుతారు కాబట్టి on the head